Strength, weakness, opportunity and threat. আচ্ছা, এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে তো কাহিনী কি? So what? So this is strength, this weakness, opportunity, threat. So strength and weakness for whom? Us. For whom? For the subject. If subject is me, myself, then okay. If it is about 15 batch, then the subject is 15 batch. If it is about the university, then the strength of the university, weakness of the university, opportunity of the university, threat of the university. If it is about a job, if it is about a person, if it is about a company, if it is about a farm, if it is about a factory, whatever it is. So SWOT analysis is applicable in everywhere, from personal level to micro level to macro level. Now this S and W is internal. This is basically internal and this is external. How? Because your strength and your weakness is always internal. The university's strength and weakness is always internal. And on the basis of this internal strength and weakness, you develop your own opportunity and threat. Your strength facilitates your opportunity, and your weakness that demonstrates your threat. Now, usually what happens, say for example, a girl who is always fear of ghost. So what does that mean? That girl is a very courageous one. She is a coward. So the basic explanation, the basic identity is she is a coward. Now this cowardness or the fear of ghost, that actually will bring barrier or will hamper her in many cases. People will just use this taboo, use this tag to make her afraid now and then, every now and then. So whenever anyone knows about this weakness, okay, this Sabir, he is fear of this as he is fond of this. He loves this and he hates this. Then it becomes a trick for others. So these are the internal attributes that actually drives your opportunity and threat for the external world, for the external affairs. Okay. Now the question is how it becomes relevant for our art of presentation or of our presentation topic. Already we discussed whenever we are trying to select our topic, how we need to select our topic, the topic we know, the topic we care about, and the topics audience care about. Not the topic that only I am interested about, also the topic that people are interested about, not only to learn, also to listen, not only to know, but also to, also they are taking care of this topic. So the topic should be this, okay. Then how to select your topic? The purpose of the presentation should serve this purpose, audience assessment that serves the purpose, audience interest, and your personal strength. Here comes the SWOT analysis, that you need to select your topic on the basis of your personal strength. That means on the basis of your SWOT analysis, your strength, your weakness, your opportunity and threat. Okay. Now how, say for example, how my strength will determine my topic selection, because the chapter is right topic selection. How my strength can determine my topic selection? Is it a difficult question? Sir, can you repeat one more time? Your strength will determine your topic selection, or your weakness will determine your topic selection? Both. Both. You will skip the topic where you are weak and you will choose the topic where you are strong.
So definitely your SWOT analysis is playing a role here in the background of your head, that is actually subconsciously acting in your topic selection. Okay, now, okay, these are the part that is strength or weakness, your topic selection is done. Then what is the role of this? Opportunity and threat. Already you did this, and already I said this just few seconds back. इतना जल्दी अगर सब कुछ भूल जाओ तो कैसे चलेगा? শর্ট টার্ম মেমোরি লস পেশেন্ট হইতে গেলেও তো কয়েক মিনিট মনে থাকা লাগে। এখন মনে রাখার টাইম যদি অন্তত 15 মিনিটস থেকে সেটা যদি 15 সেকেন্ডে চলে আসে তাহলে তো মহা বিপদ। টপিক সিলেকশন কি শুধু আমার নিজের সাথে সম্পর্কিত নাকি অডিয়েন্সের ব্যাপার আছে? ইফ অডিয়েন্স ইজ ইনভলভড দেন দ্যাটস দ্য অপরচুনিটি অ্যান্ড থ্রেট। Whether audience is ready to accept that topic where I am strong in, whether I have the capacity to motivate, to drive the audience to listen to a topic that I want them to hear but they are not interested to hear, but my presentation will be such that I will make them hear. Do you get my point? Okay. মানে এইখানে তোমাদের যতজন এসে স্টোরি টেলিং প্রেজেন্টেশন দিছে মানে সবাই কি তোমাদের সাথে আগে থেকে কোনো দেন দরবার লেনদেন করে আসছে যে না ঠিক আছে আমার প্রেজেন্টেশনটা একটু মনে দিয়ে শুনিস, তারপরে তোর জন্য সিঙ্গারা বার্গার যা চাস তাই পাবে, আর আরেকজনেরটা যেহেতু সে আমার সাথে কোনো ধরনের কন্ট্যাক্ট করে আসে নাই ওর প্রেজেন্টেশন আমি শুনবো না? বিষয়টা কি এরকম ছিল? না তো। তারপরেও কারো প্রেজেন্টেশন কেউ মানে ইয়া হয়ে শুনছে, আর কারো প্রেজেন্টেশন মানে শুনতে গিয়ে মানে জোর করে শুনতে চাইছিল কিন্তু ওর প্রেজেন্টেশনের হাব ভাব দেখে জোর করে ঘুমায় গেছে। মানে হয় নাই আর কোনোভাবে। এখন ফয়সাল স্যারের জন্য তো আসল ঘুমাইতে পারতেছে না, কিন্তু মানে কোনোভাবেই ধৈর্য ধরে রাখতে পারতেছে না যে একটা প্রেজেন্টেশন এত বোরিং হয় কেমনে, তুই বাবা এত বোরিং কেন? সো দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি। সো দ্যাট ইজ ইউর অপরচুনিটি অ্যান্ড থ্রেট। ইফ ইউ ক্যান ক্যাপিটালাইজ দ্য স্টেজ, if you can make the best use of this opportunity, if you have enough strength to ensure that you are making the best use, the right fit use of this opportunity, then it becomes your opportunity. And if you are just spoiling the opportunity to create an impression over the audience with your presentation, that's your threat. What he did, firstly, he captured the first opportunity, the very first opportunity to step on and to give presentation. That was the first thing. And secondly, he made a footprint and he created an example of a good presentation. So even after one day, hardly we found any presentation that could actually match up with that. So that's how your strength becomes an opportunity, and that's how your strength or weakness can become your threat. If you don't know actually what is actually my strength and how people actually accept that. ওই অনেকেই তো মনে মনে মন কলা খায়, বুঝছো না? মানে হয়তো ওর মনে হইতেই পারে যে আমি তো ভালো ছাত্রী, তুই জানিস আমি ভালো ছাত্রী, তুই তো দেখেছিস আমি প্রথম সেমিস্টারে সিজিপিএ 4-এ আমি 4.5 পেয়েছি, তো কি হয়েছে ফয়সাল স্যারের কোর্স দেখিনিস আমি কি পাবো? পরে দেখা গেল she has failed. How come? A girl who got 4.5 out of 4? How come? ও বিশ্বাস করতে পারবে না, ওর বাবা মা 14 গোষ্ঠীর কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না, এটা কিভাবে সম্ভব?
এভাবেই সম্ভব। वीकनेस थ्रेड बन गया, वीकनेस सबके सामने आ गया। इतने से पहले उनका वीकनेस हमको मालूम नहीं था, लेकिन अब सब सामने आ गया। देखो ना माঝে মাঝে सीसीटीवी फाश হয়ে যায়, ভাইরাল হয়ে যায়, বিভিন্ন গোপন ক্যামেরার জিনিস সামনে চলে আসে সবার, তখন সবাই দেখে ফেলে, ভাবে যে কেউ দেখেনি। আসলে রাস্তার ক্যামেরা, মানুষের ক্যামেরা, সবার হাতে হাতে মোবাইল, সবার হাতে হাতে মোবাইল। 5ই আগস্টের কত ভিডিও 1 মাস 2 মাস পরেও কত ভিডিও বেরোচ্ছে না, হতেই থাকবে। কারো না কারো মোবাইলে তো ঘুরছে, শুধু বের হওয়ার অপেক্ষায় আছে। সবার হাতে হাতে মোবাইল। তুমি কি মনে করো যে তুমি যাচ্ছ, কেউ ভিডিও করছে না? করছে, করছে। আহা। So here is the strength points, weakness points, opportunity points, threat points. Just say for example, I am a creative person who has a passion for writing. He is good at writing. Is it a skill or not? Yes, yes. Now, first you need to ask, you are good at writing, what kind of writing? Writing in which language? At Bangla, at English, writing for social media, writing for website, academic writing, non-academic writing, motivational writing, inspirational writing, what kind of writing? In which language you are skilled at? And it is a very important skill, very important skill. I have 3 employees who basically do the jobs of content writing, and their designation is content writer. Content writer. And hardly I get suitable candidates who can do good content writing. Only writing, not designing. Content designing, fashion, graphics designing, just skip about this part. Only content writing. You people don't know how to write. You know, you can write. Everyone knows I can write, but I know you can't write. So where is the gap? The gap is my expectation is this kind of writing, and you are showing me this kind of writing. So this is the gap. Grade 1 to grade 12. I am expecting a university student is giving me, submitting a write-up, submitting an assignment, submitting an content write-up, submitting a drama script, and now I see a kindergarten student is playing a drama. There is nothing in this script, nothing, simply nothing. Nothing to learn, nothing knowledgeable, no information, no statistics, nothing, simply no. It's a no drama. So, like this. So, your task is to go through this slide very carefully, and you have a home task for today, that each of you will develop your own SWOT analysis. Your own SWOT analysis. You get my point? Say for example, if you ask my SWOT analysis, ইয়া কি বলছিল যে নো দাই সেলফ মানে কারে চিনো? বান্ধবীরে চিনো? নো দাই সেলফ মানে কি? হ্যাঁ, কাকে চিনতে বলছে? তো নিজেকে কেমনে চিনবা? নিজেকে কেউ চিনে? নিজেকে যেই বেটা চিনে না, ও তো বেটাই না। এটা কোনো কথা হলো নাকি? নিজেকে চিনবে না খেলোয়াড়, ক্যাপ্টেন, জিমন্যাস্টিক, কত কিছু, কত টাইটেল, নিজেরে চেনে না। ওরে যদি জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট ইজ ইউর স্ট্রেংথ, হোয়াট ইজ ইউর উইকনেস, হোয়াট ইজ ইউর থ্রেট, মানে কি?
That is the first thing. You must know your strength, your weakness, your opportunity and threat. Okay, the first thing that you must know, the second and the second layer, opportunity and threat, that will automatically come to your mind whenever you will go to analysis or whenever you will think about that. For example, যদি আমি চিন্তা করি, take that example, one who is very good at script writing or one who is very good at content writing, what is his opportunity? If someone is very good at content writing, what is his opportunity? Opportunity. What's his opportunity? Huh? A boy or girl, he is very good at content writing. So, what's the opportunity for him? What is the opportunity for her? He can write in magazine What is opportunity? Okay. and books and work in movie type content. So that's there. So she will get opportunity to work in different social media platforms to as a content writer, in different magazines, in different websites, in different firm. So different firm, different organization will hire him as a content writer. That's his opportunity. Now, one who is always afraid about presentation. I love everything except presentation. I don't like to face people and I don't like to talk in front of many people. So that's only my fear. What's his opportunity? Here opportunity will be applicable or threat will be applicable? What is his threat? Fear. What's his threat? Affect of parent. So the threat starts from he will be selected as class representative. You think so? He will be selected as class captain. He will be selected as a club president, or he will be treated as a club general secretary, or he will play the role of organizing textile olympiad or any departmental event, any tour event, 3 days tour to St. Martin or 4 days tour to Sundarban. He will be the key organizer. যা বললাম এগুলার একটাও কি প্রেজেন্টেশনের সাথে সরাসরি সম্পর্ক আছে? তাহলে বাতিল হয়ে গেল কেন? ও কেন বাতিল হলো? হ্যাঁ, অপু যদি এখন চিন্তা করতে করতে মাথার চুল ছিঁড়েও ফেলে যে কেন আমি বাতিল হলাম, ও তো হিসাব মিলাতে পারবে না। কিন্তু হিসাব তো এইভাবে মিলাতে হবে, 360 ডিগ্রি দিয়ে। কথা বুঝে আসতেছে সাব্বির? ক্লিয়ার? ডান। এনি কোয়েশ্চেন্স? সো আজকের হোম টাস্ক আমাদের গ্রুপের মধ্যে, আমি গ্রুপে একটা পোস্ট করে দিব, তোমরা প্রত্যেকে কমেন্টে নিজেদের শর্ট অ্যানালাইসিস ওখানে লিখে দিবা। এবার লিখেও দিতে পারো, কাগজে লিখে ছবিও দিতে পারো, স্লাইডে লিখে ইয়াও দিতে পারো, সেটা আরও বেটার যদি স্লাইড ফরম্যাটে, টাইপ ফরম্যাটে। জাস্ট একটা স্লাইড হলেই হবে, স্ট্রেংথ, উইকনেস, অপরচুনিটি, থ্রেট। বেশি স্লাইডের দরকার নেই, একটা ছবির মধ্যেই যাতে স্ট্রেংথ, উইকনেস, অপরচুনিটি, থ্রেট চলে আসে। অনলি দ্য কি পয়েন্টস, নো ইলাবোরেশন, নো ডিটেল, কারণ অনলি ওয়ান স্লাইড, শুধু হেডিং, শুধু টাইটেল। সে ফর এক্সাম্পল, আই এম গুড অ্যাট কন্টেন্ট রাইটিং, আই এম গুড অ্যাট স্পিনিং, আই এম গুড অ্যাট লিডারশিপ, আই এম গুড অ্যাট teamwork, strength. I'm afraid of new people. I'm afraid of doing new things. I'm afraid of taking new challenges. I'm afraid of presentation. Threat. এবার শুধু স্ট্রেংথের উপর ডিপেন্ড করে, ইয়োর অপরচুনিটি ইয়ার উপরে ডিপেন্ড করে, তো শুধু কি পয়েন্ট, দ্যাটস ইট। কি যদি না থাকে? না থাকলে নাই। কেউ যদি মনে করে যে তার কোনো থ্রেট নাই, তাহলে তো, যেমন আমি তো মনে করি যে আমার জন্য সবচেয়ে বড় থ্রেট হচ্ছে দেয়ার ইজ হেল ফায়ার। জাহান্নাম একটা আছে যা আমার খাওয়ার জন্য বসে আছে। হ্যাঁ, মার্কিং, মার্কিং ছাড়া কোনো কিছু আছে? সব কিছুর সাথে আছে, কিন্তু সব কিছু তো ওভাবে দেখানো যাবে না, অনেক কিছু সিক্রেট থাকবে। দেয়ার আর লটস অফ সিক্রেট মার্কস ইন দিস কোর্স, কিন্তু কোনোটাই সিক্রেট রাখবো না, সব বলে দিব। কিন্তু আছে, পাস কীভাবে ফেল হয় এবং ফেল কীভাবে পাস হয় বলে দিব, সিক্রেট রাখবো না, কিন্তু হবে। খেলা যদি না হয় তাহলে কি হবে বলো দেখি? ব্যাগ অফ ট্রিক্স বলেই তো দিব, তাহলে ট্রিক্স কি আর থাকলো? এই যে
খুলে বলে দিয়ে দেখায় দিব যে কি আছে, বাকিটা নিজেরা বের করে নিবা। এনি কোয়েশ্চেন্স অন দিস? সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দিস ব্লক, ঠিক আছে।